గోల్డ్ కూపన్. పింక్ కలర్ దా నాది అది క్యారెక్టర్ వస్తుంది. చాలా బాగుంటున్నది. అది పెట్రోల్ బంక్ తీసుకున్నావా? తీసుకోవాలి ఎందుకు కార్లోనే తీసుకుంటాను తీసుకొని. అరే పెట్రోల్ బంక్ తీసుకున్నావా? కొట్టేస్తే పోతుంది మళ్ళా. అరే బండి తీసుకున్నావా? రవి పెట్రోల్ క్యాన్ ఇవ్వు రవి. అరే పెట్రోల్ క్యాన్ ఇవ్వు కదా. అరే రవి దా రవి 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 అరే ఇక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్. వచ్చింది వచ్చింది. I got అమ్మా supplies. అరే కార్ 98 ఎయిట్ ఎక్స్ వాడతాడా? ఇంకొకటి 4x ఉందా? కార్ 98 వాడేసింది నెంబర్. ఏ పడేసిండు మళ్ళీ. రే కాదు రే కాదు కార్ 98 పోయిందా? అగో ముంగట పోయి Enemies 2 ahead. కొట్టిరు. మిల్టాలా ఆ వెహికల్ కావాలి మరి. Marked a vehicle. అరే అట్లా పెట్రోల్ ఉందా రవి? నాకు అర్థం కాదు. పెట్రోల్ చూడు అయ్యా అంటే వదిలేరు కానీ. ATRP అయిందా? అయిపోయింది. అరే నడువాడా పోదాం రవి దా నడు. దారా. రవి కార్ తీసుకున్నావా? అందరం కలిసి పోదాం. ఆగు 4 వీలర్ తీసుకుందా. వాళ్ళు ఇచ్చిన కార్ మనం రవి తొందరగా బూస్ట్ పెట్టదు. చాలా దూరం ఉంటుందా? బ్రిడ్జ్ సైడ్ లో అనుకుంటా.
ఇంకో చూడు ముంగట చూడండి బ్రిడ్జ్ ఆ, దగ్గర. చాలా చాలా మంది ఉన్నారు. ఇడ ఆపు స్నైపింగ్ చేద్దాం. అరే ముంగల్ ఇంట్లోకి నాడు చరణ్, ముంగల్ ఇంట్లోకి నాడు, ఇంట్లోకి నాడు చరణ్. Okay. ఏడుంది? నాకు దొరికే అరే నాకు ఈ బ్రో, అది మీ ఫ్రెండ్ నాకు ఏమని చెప్పు రవి. దారా చరణ్ రష్ పోదాం దా, ఒకటి నాకు కదా చరణ్ దా. నన్ను కొడుతురు వాళ్ళు కొడుతురు. వేరేలు ఎక్కువ వెహికల్ పైనకి రండి. Marked a location. అరే కిల్లు పడ్డా అరే చరణ్. పడ్డది. ఇక్కడ అయిపోయినట్టు కదా, డ్రాప్ దగ్గర ఎవరు లేరేమో కదా. ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ స్క్వాడ్ ఉంది వెనకాల వస్తుంది. నాక్ ఇక్కడ పోదాం వెనకాల పోదాం. అరే ఇక్కడ వచ్చేసారు. అక్కడ Marked a సైడ్ పోదాం. location. ఇద్దరు నాకులు అరే చేంజ్ చేసుకున్నా. అరే చరణ్ ఇక్కడ రా, ముగ్గురు నాకున్నారు Marked కదా. a location. అరే అరే ఆడ ఆపు ఒక దగ్గర. ముంగట ముంగట్టుకోని వాళ్ళ దగ్గరికి. రే ఒట్టు Enemies ahead. అయిపోయింది. ఏడైపోయిందిరా రవి ఒక్కడే ఉండు రవి. ఇప్పుడు అయిపోయింది. అరే లూట్ తర్వాత ఉంది Excellent రవి. work. ఉన్నారు రవి మీరు నిజంగా. లూట్ Help. తర్వాత ముందే నాగరాజన్ ఇక్కడ వెనకాల. ఏడా అరే ఏదిరా? డబ్బాలు ఉంటుంది ఇంకొక ముంగట. అరే వెట్టుబే మార్కెట్ ఫాల్తుగా. అరే నువ్వు ఉన్న దగ్గరనే ఇల్లు ఉంది చూడు. బుల్లెట్ ఐదే బుల్లెట్లు ఉన్నాయి చరణ్. ఇస్తా కొన్ని 10 ఇస్తా. స్కోప్ లేవు ఎవరి దగ్గర ఇళ్ళ దగ్గర. ఏం పయ్యమ్మ స్క్వాడ్లు ఇద్దరు నేను నాక్ చేసిన వేరే స్క్వాడ్ లో నేను. అరే ఎక్స్టెండెడ్ మ్యాగ్ లేదా ఒకటి?
ఏమంటారు ఇక్కడ 4x 3x అన్ని పడేసిన. రవి నన్ను గోలకు నడు Choo choo! అన్ని All పడేసిన. aboard! Next stop, the safe zone. ఆ కార్ తీసుకొని వచ్చేసి రవి నేను రవి అడున్న డ్రింక్ క్యాన్స్ అన్ని తీసుకొచ్చేసి రవి నా దగ్గర ఏం లేవు డ్రింక్ క్యాన్స్ అన్ని పట్టుకొచ్చేసారు. పైన ఉన్నారు చికెన్ చెప్తా Enemies ahead! Enemies ahead! ఉన్నారా? మనము ఇంత డ్రాపులకు చూస్తుంటే వేరే పార్టీ వచ్చింది చూడు అక్కడ సైడ్. ఏమైంది ఇంకిద్దరు ముగ్గురు నేను నాక్ చేసిన నేను అక్కడ. రెడ్ డాట్ ఉందా? I got supplies. అరే తీసుకో. అరే ఆమో వస్తే ఇక్కడ రా. AWMB వస్తున్నా నాకు కావాలి ఒక్కటి లేదు. భయమో ఉన్నాయా? భయమో ఎన్ని కావాలి సరే ఇస్తా కొన్ని Excellent work. M249 ఉంది అందుకని. వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అని చెప్పి తీసుకున్నా. పోదా మాటికి నలుగురు ఎట్లంటే అటు. ఈ కార్లో పోదాం, అది వేస్ట్, ఇదే బెస్ట్. ఆ కార్ తెప్పాను చెప్పాలి కదా, ఆ కార్ తెపోతున్నావు. అరే ఆగు నువ్వు అట్లా ఊపు. అందరం ఒక వెహికల్. అరే 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 నాకైతా కానీ పొద్దున ఎట్లా అన్నా ఒక గేమ్ 10 kills, ఒక గేమ్ 8 kills. గప్పాగా పిచ్చినాం మళ్ళీ మిలిటరీ బేస్ లోనే మొత్తం. Marked a location. మిలిటరీ బేస్ లోనే అవేబి. మనం కూడా పొద్దున రాత్రి 11 12 తీసారు రాత్రి. ఫ్యూయల్ క్యాన్ ఉందా? లేదు. షెల్టర్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నింపారు ఎవరు? మరి ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని గంటలు చెప్పండి ఎక్కడైనా. లేరు, లోటే కాలేదు. ఈడ పైన ఉంటాడు చూడు.
అయ్యా చిరాకు ట్రాఫిక్ కి పనికొస్తాయి చిరాకు పడ్డది రా అది. కదా ఉల్టా పడ్డది. కార్ అయితే హైలైట్ ఆగేది. Marked a ఓని location. అర్థమైందా? అరే గిట్ల ఉన్నారు వచ్చి ముంగల Marked a చూద్దామా? location. కాదు ఇక్కడ పోదాం. అరే అరే, కింద ఒక బాట్ వచ్చింది. సర్వర్ ఏం పెట్టారు మీరు? ఏషియానే మళ్ళీ ఈ టైం కరెక్టే అని బాటెడ్ ఎందుకు ఇప్పుడు రావడం అని. అదే సావలేడేమో బతుకుండేమో అప్పటి నుంచి. బాటెడ్ ర్యాంక్ పుష్ చేస్తున్నట్టుంది పాపం. ప్రో ప్లేయర్ అరే నేను ఏడబ్ల్యూఎం తోని మస్తు మందిని నాక్ చేసిన అన్నాడు వేరే వాళ్ళని. వాళ్ళు ఎటు పోయారేమో. అదే ఐపీ ఫస్ట్ మనం డ్రాప్ ప్లేయర్ కొట్టిరని పోతే పక్కకి వేరే వాళ్ళు కొట్టిరు చూడు. Enemies ahead! వాళ్ళ స్క్వాడ్ ని కొట్టిన, ఇద్దరిని కొట్టిన. రవి రవి కదా ఇంకో చూడు నాగరాజ్ అన్న ఏడబ్ల్యూఎం. Enemies ahead! డ్రాప్ పడుతుంది. డ్రాప్ ఆడు Marked an ఉన్నాడు. airdrop. ఈడు ఇంకోటి పడుతుంది. Marked a location. ఫోర్ దగ్గర 6 లేదా? ఏం లేవు 4x ఉండే ఆడ పడేసి వచ్చిన. డ్రాప్ దగ్గర స్నైప్ చేయరా? అరే ఇంకా 6 మెంబర్స్ ముంగల్ కొందాం. ఎట్లా డ్రాప్ సైడ్ చేరా? ఉన్నాడు వస్తురు వస్తురు. అయిపోయారు ఇక్కడ. వస్తుంది కార్ వస్తుంది. తిరుగుతాడు. All aboard! Next Marked a stop, the location. safe zone. Enemies ahead. అలా చూస్తుండండి జరా. మూమెంట్ ఇచ్చుకుంటాడు రే వేరే వాళ్ళు కొట్టొచ్చు స్నైపింగ్ చూసి. Marked a location. ఏ ఆడ ముందు నుంచి ఓపెన్ ఉన్నాయి డోర్లన్నీ నేను చూసిన. Enemies ahead. స్మోక్ అంటే మొత్తం Enemies తర్వాత ahead! Marked a location. ఇంకో ఇటు పేరు Enemies ahead! ఇంట్లో నుంచి కొడుతారు ఇంట్లో నుంచి కొడుతారు.
అరే రివైవ్ వాళ్ళు రావచ్చు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చి చూడు అక్కడ సైడ్ నుంచి కొడుతున్నాడు ఇక్కడ Search for vehicles. Okay. వాళ్ళిద్దరికి బాడీ షాట్ ఇచ్చినాయి కూడా హెల్మెట్ Marked a location. అక్కడ ఉర్రా మళ్ళా స్మోక్ Enemies ahead. Excellent work. అవి మార్చి Marked a location. Marked a location. Enemies ahead. ఏం చేయలేము ఇప్పుడు వద్దు జోన్ వద్దాక ఇప్పుడు చూద్దాం అరే ఆగు రవి నువ్వు జోన్ వద్దాక ఆ జోన్ అరే చరణ్ ఇక్కడ అమ్మ నాకు పక్క నుంచి కొట్టిండు రవి రవి ఇట్రా ఇట్రా రవి వెనకాల రవి రవి ఒకడు ప్లే జోన్ లా నాక్ అయింది కదా అరే నంబర్ 4 అరే మీ ఓడి ఏంది రవి అర్థం కాదు మైక్ ఆఫ్ చేసుకుందు అరే ఇక్కడ Enemies ahead. అదే చెప్తున్నా Enemies ahead. నువ్వు ఆగు Enemies ahead. హీల్ చేసుకో నాగరాజు ఏడా మార్క్ చేయి ఒకసారి నేరు పడ్డ చూస్తారు Enemies ahead. రాయనకల అగో పక్కన ఉండదు Enemies ahead. వాళ్ళిద్దరే Excellent work. అరే హీల్ చేసుకోన్నా అరే పక్కకు జరుగు రాదు అరే నువ్వు హీల్ చేసుకుంటా పోయేది ఉందా అరే ఉన్నది నువ్వు ఒక్కొనివే అన్న ఉన్నది నువ్వు ఒక్కొనివే కొట్టేది ఇప్పుడు హీల్ చేసుకొని కొట్టు జోన్ ఎట్లా వాళ్ళ దగ్గర లేదు వాళ్ళు జోన్ లకే రావాలి ఒక్కడు ఉండు కాబట్టి మనకి ఛాన్స్ బాంబు వేసిండు చూడు బ్రో నీ దగ్గర బాంబ్స్
నాకు జోన్ లోకి వస్తాడు ఆగు. అరే ఉర్రకూరి జర మీరు ఆగురి. ఉర్రకూరి. ఆ జోన్ వచ్చింది అని దగ్గరికి లేస్తుంది ఇప్పుడు జోన్ లో ఏమో మన చెట్లు అన్నాను నాకు రాలే నేడే జోన్ లో పోయిండు.